मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। हॅलो, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. आजच्या 78व्या स्वातंत्र्य दिनी समारोह आया है, देखो ध्वज से मुस्कुराया है. A very patriotic morning to all the patriots of India. What an autumn day this is. I, Aditi Jnaneshwar Paimode, I, Kartiki Sanjay Bankar, we welcome you all on this glorious day. Today, we all are gathered here to celebrate the spirit of freedom that runs through the veins of every Indian. today, that is 15th August, is not just a day of celebration, but reminder of courage, sacrifices, and unwavering determination of our forefathers who gifted us this freedom. Yes, today we stand on the shoulders of great brave men and women who believed in the power of unity, who fought with all their might, who thought that to sacrifice will let us freedom, who dared to dream of free India so that we can breathe the air of freedom. As we have gathered here today, let us fill our hearts with pride, our voice with joy, as we honor the legacy of our great nation. Now I request to all our great guests of honor to come forward and start today's celebration with the flag hosting. Please. अजून वरून चढायचं वरून घ्या.
शौर्याला सुद्धा तितकाच आनंद झाला असेल. त्याचं कारण आहे भारतीय क्रांतिकारकांनी आपल्या स्वतंत्र देहाची, आपल्या प्राणाची बाजी लावून देश स्वतंत्र होण्यासाठी, या भारत देशासाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलं. भारताचे भूतपूर्व पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, इनको किसी ने पूछा था कि भारत 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 आपसे हर बार भारत की क्यों बात करते हैं, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा आदमी है ये भारत. तो अटल जी ने बहुत अच्छा जवाब उनको दिया था. अटल जी बोलते हैं कि भारत ऐसे एक नाम नहीं, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है. यहाँ का कंकर कंकर भी हमारे लिए शंकर है. मर जाऊंगा तो मरने के बाद हमारे अस्थियों को गंगा जल में बहाया जाएगा, और बहाने के बाद अगर कोई हमारे अस्थियों को कान देकर भी अगर कोई सुने तो सिर्फ आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. ऐसे ही तिरंगे के लिए कितने क्रांतिकारक शहीदों ने अपनी जान देकर, अपना सम्मान देकर, आणि इतके सुंदरसे असे मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित आहे. आपल्या सर्वांना ज्ञात आणि नाशिक जिल्ह्यात ज्यांचं नाव सहकार क्षेत्रात अग्रगण्यानं घेतलं जातं अशा आपल्या श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आदरणीय मार्गदर्शक अंबादास अण्णा बनकर अण्णा, आपण माजी संचालक मराठा विद्या प्रसारक समाज तथा माननीय संस्थापक अध्यक्ष जनता सहकारी लिमिटेड येवला आपण आहात. मी आदरणीय निकम सरांना विनंती करतो की आपण आदरणीय अण्णांचा यथोचित असा सन्मान करत आहात. आपल्या समोर आहे, आपण त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करत आहात. डॉक्टर साहेब, आपण डेंटल सर्जन आहात. आपण MDS ही पदवी आपण प्रदान करून रेसिडेंट डॉक्टर ॲट ई संचालक आणि मॅनेजर जनता सहकारी बँक लिमिटेड येवला चे लक्ष्मण तुकाराम साळुंके हे सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे. मी आदरणीय प्रवीण भाऊंना विनंती करतो की आपण आदरणीय साळुंके साहेबांचा यथोचित असा सन्मान करताय. आणि मला या ठिकाणी 1984 ला सरांनी MCOM GDC ही पदवी 1984 ला घेतली आहे. माझा सुद्धा जन्म झाला नव्हता. त्या काळामध्ये सरांनी एवढं उच्च शिक्षण घेतलं आणि त्याच उच्च शिक्षणाच्या मच्छिंद्रजी मडवई हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे. आदरणीय अण्णांना विनंती करतो की आपण त्यांचा यथोचित असा सन्मान करत आहात. माझ्या समोर आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण अनेक पालक सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व पालकांचं सुद्धा बनकर पाटील शैक्षणिक संकुलाच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आहे. हा उत्सव 3 रंगांचा आहे. हा उत्सव भारत मातेचा आहे. आपल्याला नक्कीच त्यांच्या कृतीतनं लक्षात आलं असेल की सातत्यानं जे आम्हाला मार्गदर्शन करत राहतात अशा आदरणीय अण्णांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार होणं गरजेचं आहे. आमच्या विनंतीला त्यांनी आपल्या सद्भावना देऊन आपल्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. मी सूत्रसंचालकांना विनंती करतो की आपण कार्यक्रमाचे पुढील सूत्र हाती घेत आहे. पुनश्च एकदा सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत. Occasion, may this spirit of patriotism and love towards our country lead you towards the brighter future ahead. Happy Independence Day, sir, and everyone. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now let's start with the first performance of our little ones who have been waiting eagerly to showcase their talent in front of you. Please give round of applause for them. First comes My name is Vibhuti Ramesh Kotve. I study in LKG class. I am Rani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. The born on 19 November 1820
मैं मनु, मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी, हर हर महादेव. Now, Chavan Vedanti is My name is Vedanti Nitin Chavan. Today I am here to speak to us on Independence Day. दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है उसकी शान. थैंक यू. बलिदान मांगती है, तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Good morning all of you. I am presenting the role of Subhash Chandra Bose. I was popularly known as Netaji. I was the one of the heroes of Indian freedom struggle. I joined the Indian National Congress. I was for Azad Hind Fauj. I gave the famous slogan, "Give me blood, I give you freedom." 23rd of January, my birth anniversary, is celebrated as Parakram Divas. I love my country very much. Thank you. Jai Hind. Thank you, Avnish. Here comes Deshpande Adish as Lokmanya Tilak. I'm going to roll Bal Gangadhar Tilak. I am Bal Gangadhar Tilak. I was born on 20th July 1850 at the Nile district. My full name is Keshav Gangadhar Tilak, also as Lokmanya. I am center in naval fight and excellence. स्वराज जन्म सिद्धाधिकारी से लेकर ही रहूंगा. जय जय महाराष्ट्र. Hi friends, my name is Ishwara Moluke. Today I am a soldier. I am brave and strong. I fight for my country. The safety of my country is my duty. I protect my country from enemies. Jai Hind, Jai Bharat. It's marvelous. पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है. हमारी Good morning. Today I am presenting a role our greatest fighter Bhagat Singh. सर्ववर्षीय पितामहना हमें हमारे दिल में देखना है, जोर कितना बाजू है कारगिल में है. Boom. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. I thrown this bomb not to harm anyone, but to work of the Britishers to live our country. They may kill me, but not my ideas. They may crush my body, but not my spirit. Let me get my speech, then this poem. चढ़ गए जोश पे कुली, खाई जनौली सर पर बोली. हमको करे प्रणाम, जो मिट गई वतन पर, हमको करे सलाम. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा. दो सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना. जय जवान. थैंक Wow, that's a hair-raising performance. Please give a big round of applause for him again. Pranam Melakte to deliver his speech. Good morning everyone. My name is Pranam. Good morning everyone. My name is Pranam Prasad. Let's get Happy Independence Day all of you. I am here to give speech on I, the responsible citizen of India. India is a democratic country where its citizens live freely. However, they have lots of rights and responsibilities towards their country. Some of the fundamental responsibilities are mentioned in the Constitution of India are like respect the national flag, national anthem, citizens must defend their country, commit to provide national service wherever required, safeguard the public properties, etc. But we are social animals. We have lots of responsibilities, increases
in this time, and it is a duty of every Indian citizen. We have to plant many more trees and stop cutting the trees and care the trees that are important for our life. Don't throw plastic in river, forest, lake and anywhere, and stop plastic uses in the daily life, and keep the city clean and green. Save water and in the rainy season store the rainwater as we possible. So every Indian needs their fundamental responsibilities. Nature and the sky is started. So follow the new responsibilities. Save India, save environment, save earth, save world. Once again, happy Independence Day to every lovely Indian citizen. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Outstanding, Pranamya. Now put your hands together to welcome Trupti Kotme to deliver a speech. इसलिए तो हमारा भारत महान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है. Good morning to one and all. Myself Trupti Dilip Kotme, and today I am here to deliver a speech on India of my dream. में एकता हमारी शान है, अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है. Good morning to one and all. Myself Trupti Dilip Kotme, and today I am here to deliver a speech on India of my dream. Today we all are gathered here to celebrate Independence Day. So at first I wish you all happy Independence Day. India of my dream would be clean and green nation. Education must be necessary for every people in my country. There must be no discrimination among the people in my nation, and there should be fair elections. India should progress in every field, and India should progress in every field. No any single people of my country should sleep hungry. Also, the women should get same status as the men, and they should be treated equally. I thought that every people of my country should respect the different kind of cultures, and I want to make India a population-free nation. I want it to be a safe place for plants and animals. India should be very clean, so everyone should take care to keep their surroundings also clean. In India of my dream, there must be no poverty. Every Indian should be able to live a comfortable life. Corruption eats away our country, and there must be no corrupt peoples. In India of my dream, there should be no population, and the progress of population should be in control, and there must be no shortage of natural resources. So everyone, what do you mean by India? India is a country of many diversities. Many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Dr. Bhimrao Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Kranti Jyoti Savitribai Mahatma Phule, etc. fight for the freedom of our India. So I wish that every next generation should respect it and get inspired from our great Indian freedom fighters. I wish that everyone should plant minimum 20 to 30 plants in their lifetime. Our India was really in very bad condition, but now improvement can be observed. Our India started improvement from more than 66 years. Yes, we celebrate, as you all know, we celebrate Independence Day on 15 August because our India get independence on 15 August 1947. At last, before going, I will only say this. स्वातंत्र्याचा लढा तो महान, माझी देश माझी शान, माझी देश माझी शान. जयघोष हा स्वातंत्र्य दिनाचा. It was excellent speech, Trupti. Thank you. Pre-primary stars with their dance performance. जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है. इसी भारत देश का गुणगान करते हुए आ रहे हैं. मनात देतो स्फूर्ती अवघ्या विश्वात गाजत राहो प्रिय भारत भूची कीर्ती भारत माता की मैडम सेंटर गए. Once again, give round applause for them. लंदन देखा
दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। Songs given by little kids. Give a round of applause for them. Thank you kids for your dance performance. आपण त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करावं। हा भारताचा तिरंगा एवढा डौलाने का फडकतो, तो त्यांनी दिलेलं उत्तर खूप सुंदर होतं कि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा कि ये तिरंगा